creyó que estaba dejando a su esposa por amor. Pero no sabía que la mujer con la que se escapaba escondía un poder que podía destruirlo. Un secreto tan grande. Que convertiría su vida en una queda sin fin. Quies sabe como un simple engano terminó en la trampa más peligrosa de su vida. Entonces cuidate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. La tarde caía con una luz dorada que parecía burlarse de él. El aire estaba tibio, pero a Tomás le pasaba en la piel como si lavara una carga invisible. Sus pasos resonaban en el pasillo de mármol, cada golpe un eco que le rozaba los nervios. El perfume caro que flotaba en el ambiente le resultaba demasiado intenso, casi aturdida. Se detuvo frente a la enorme puerta de vidrio. Su reflejo lo observó con expresión vacía, como si él mismo dudara de su decisión. Había dejado a su esposa esa mañana, convencido de que su nueva vida con Laura sería perfecta. La mujer que él creía sencilla. La mujer que él creía destinada a admirarlo en silencio. Pero ahora avanzaba hacia la oficina principal del edificio que ella le había pedido visitar. Un edificio que pertenecía a una empresa gigantesca. Una empresa de la que él nunca había oído hablar realmente. El guardia lo dejó pasar sin pregunta. Su pecho se contrajo al ver como las puertas de seguridad se abrían automáticamente, como si alguien lo esperara. El ascensor subió sin música, solo el zumbido leve que se mezclaba con su respiración acelerada. Al llegar al último piso, las puertas se deslizaron con un sonido suave que lo hizo estremecer. Un pasillo silencioso lo recibió. Las paredes blancas brillaban con una luz fría que le recordaba un quirófano. Y al fondo, una oficina con las cortinas abiertas y la ciudad extendida como un océano de luces. Ali, Laura estaba de espaldas. Su postura era distinta, más firme, más imponente que cuando se encontraban en secreto. El trago saliva, sintiendo un sabor metálico en la lengua. El silencio parecía aplastarlo. Hasta que ella habló con un tono que él nunca había escuchado. Un tono que vibró en su pecho como un trueno contenido. Tomás, siéntate. Él obedeció sin pensar. La silla era suave, pero su cuerpo estaba rígido como piedra. Laura giró lentamente, y su mirada tenía una profundidad que lo atrapó de inmediato. No vio dulzura. No vio la complicidad secreta de sus encuentros. Solo vio poder. Un poder que lo hizo sentir pequeño. Ella apoyó un folder negro sobre el escritorio. Sus dedos se movieron con decisión, sin duda, sin fragilidad. Hay algo que necesitabas saber, dijo mientras abría el folder. La garganta de Tomás se cerró. Un sudor frío recorrió su espalda al ver el primer documento. Había un sello oficial. Una firma elegante. Y un nombre que lo dejó sin aliento. Laura Esteban Mendoza. CEO. De toda la corporación. Su mente se nubló. El corazón golpeó tan fuerte que sintió un zumbido en los oídos. Ella lo observó con calma, como si disfrutara cada segundo del impacto que caía sobre él. Dejaste tu esposa por alguien que ni siquiera conoces de verdad, murmuró con una sonrisa leve. Una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tomás intentó hablar, pero no salió sonido alguno. El mundo parecía inclinarse, como si el suelo se moviera bajo sus pies. El perfume en la oficina era demasiado fuerte. La luz demasiado brillante. El aire demasiado denso. Y entonces ella deslizó un papel más hacia él. Uno que hizo que sus dedos temblaran antes incluso de tocarlo. Uno que revelaba algo más. Algo peor. Algo que él jamás habría imaginado. El papel se detuvo frente a él como una sentencia. Tomás acercó la mano con torpeza. La punta de sus dedos rozó el borde y sintió un cosquilleo frío,
como si el documento rechazara su contacto. Lo levanto despacio. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Las letras eran nítidas, impecables, cruel en su claridad. Un informe detallado. Cada movimiento suyo. Cada mentira. Cada excusa usada para ver Laura en secreto. Cada gasto que había ocultado a su esposa. Todo registrado con fechas, horas y fotografías. Su estómago se contrajo. Un Kayla incómodo subió por su cuello. Podía escuchar su propio pulso como un tambor descontrolado. Levantó la mirada hacia Laura. Ella seguía Ali, inmóvil, observándolo con un silencio que quemaba. Su respiración era tan tranquila que parecía casi inhumana. La oficina entera tenía un aire gélido, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Tomás sintió que él raspaba su garganta. Intentó moverse en la silla, pero sus piernas se negaron a responder. Laura dio un paso hacia él. El sonido de sus tacones golpeando el suelo resonó con una precisión quirúrgica. Cada paso era un recordatorio de quien mandaba en esa habitación. Te investigdest el primer día, dijo con voz suave. Suave, pero afilada. Tomás parpadeó, incapaz de procesar lo que escuchaba. Ella se inclinó ligeramente hacia él. El aroma de su perfume lo envolvió, intenso, invasivo. Se sintió atrapado. No por desconfianza, continuó ella. Sino porque yo no permito que alguien entre en mi vida sin saber exactamente lo que es. Tomás apretó el documento con fuerza. El papel tembló entre sus manos. Podía sentir un sudor frío acumulándose en su espalda. Una gota descendió lentamente, como si marcara el ritmo de su desesperación. Laura abrió otro folder. Uno rojo. Uno más grueso. Uno que parecía espera ese momento para revelar algo a un pie. Sus dedos se deslizaron sobre la tapa con la misma calma con la que se maneja una bomba. Tomás tragó saliva. La boca se le secó. Sus labios se sintieron ásperos. El ambiente pasaba sobre él como si las paredes se acercaran poco a poco. Laura abrió el folder y giró el contenido hacia él. La primera página tenía su nombre completo. Su firma. Un contrato que él jamás había visto. Un contrato que lo vinculaba directa y legalmente con la empresa. Sin sueldo. Sin derechos. Solo obligaciones. Obligaciones que él no entendía, pero que parecían peligrosamente vinculantes. Esto no es mío, susurró, finalmente encontrando su voz. Era débil. Quebrada. Casi infantil. Laura sonrió. Una sonrisa lenta. Una sonrisa que no necesitaba palabras para imponerse. Lo firmaste, dijo mientras le señalaba una fecha. Una fecha que lo golpeó en el pecho. Un día en que él había ido a un restaurant con ella. Un día en que él había bebido demasiado vino. Un día en que ella le había pedido que firmara algo para reservar una cita privada. El recuerdo volvió como un golpe. La pluma en su mano. Ella riendo. La mesa iluminada por velas. El papel elegante. Su firma rápida. Y ahora es contrato estaba frente a él. Convertido en una trampa. Una trampa de la que no sabía cómo escapar. Su garganta se cerró de nuevo. El corazón latía tan fuerte que sentía que el pecho iba a romperse. Laura se incorporó y caminó hacia la ventana. La salud brillaba detrás de ella como un gigante observando todo. Ella habló sin mirarlo. Nunca dijiste tu esposa por mí. Hizo una pausa breve, tan silenciosa que el apenas respiró. Yo te hice dijarla. Tomás sintió un vuelco en el estómago. Un vértigo oscuro. El mundo giró por un instant. Ella se volvió hacia él. Sus ojos tenían una ceguera impenetrable.
Y ahora, dijo estas exactamente donde yo quería que estuvieras. Una corriente helada le recorrió la columna vertebral. Sincio que la silla no era un asiento, sino una jola. Laura dio un paso más hacia el otro. Su sombra se proyectó sobre el como un velo. Por esto, anadio mientras tocaba el folder rojo, es solo la primera parte. Tomás abrió los labios, pero ningún sonido salió. Solo un leve tembla. Un tembla que creció mientras ella colocaba un tercer documento frente a él. Uno que levaba el nombre de su esposa. Y debajo, un título que hizo que su piel se erizara al instant. Un título que lo dejó sin aliento. Un título que lo obligó a agarrarse al borde del escritorio para no desplomarse. Continúa. El título ardía en sus ojos como una llama directa. Demanda de responsabilidad por abandono y perjuicio emocional. El air salió de sus pulmones en un susurro quebrado. Sintió un medio repentino, como si la oficina se inclinara hacia un lado. Sus dedos se referieron al borde del escritorio con desesperación. Podía sentir la textura fría de la madera contra sus uñas. Laura observó su reacción sin pestañear. Su expresión era serena, pulida, imperturbable. Tomás pasó una mano temblorosa por su rostro. Su piel estaba húmeda, helada. Una presión punzante le palpitaba en las sienes. Mi esposa no haría esto, murmuró con voz frágil. Laura no respondió de inmediato. Caminó alrededor del escritorio. Sus tacones marcaban un ritmo lento, firme, que hacía vibrar el suelo. Ella se detuvo a su lado. El olor de su perfume se volvió más intenso, casi asfixiante. ¿Crees que no lo haría? Dijo con calma, porque nunca la escuchaste de verdad. Tomás apretó los dientes. Un nudo se formó en su garganta. Su mente regresó a la última conversación con su esposa. La mirada herida. Los labios temblorosos. El silencio que él interpretó como resignación. Pero ahora entendía que no era resignación. Era límite. Era un cierre. Y alguien la había empujado a tomar medidas. Laura apoyó una carpeta más sobre la mesa. El golpe seco lo sobresaltó. Ella vino aquí anadio hace una semana. El impacto de esas palabras le sacudió el pecho. ¿Cómo que vino? Preguntó él, con la voz escapándose. Laura inclinó la cabeza con un gesto controlado. Se sentó donde tú estás sentado ahora. Tomás sintió un frío brutal recorrerlo. Miró la silla en la que estaba sentado, como si esperara encontrar la sombra de su esposa un marcada allí. El corazón le latió con una aceleración dolorosa. Laura abrió la carpeta nueva. Dentro había fotografías. Imágenes de su esposa entrando al edificio. Sentada en esa misma oficina. Con los ojos enrojecidos. Con una expresión de determinación que él no había visto en años. Hablo conmigo, continuó Laura, porque quería entender por qué habías cambiado tanto. Tomás apretó el documento entre sus manos. El papel se arrugó bajo su fuerza. Su pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares. Yo la console anadio Laura, con un tono suave que se clavó como una aguja. Y le ofrecí mi ayuda. Tomás levantó la cabeza con un movimiento brusco. La incredulidad se mezclaba con una sensación ardiente en su estómago. Una mezcla de culpa, miedo y traición. ¿Ayuda? Preguntó él, apenas audible. Laura acercó un sobre celado. Lo colocó frente a él con delicadeza. Un contraste inquietante con la dureza de la situación. Este es el acuerdo, dijo, que ella firmó conmigo. Los dedos de Tomás se movieron hacia el sobre, pero dudaron antes de tocarlo. Un temblar involuntario recorrió sus muñecas. Laura cruzó los brazos.
Su postura era la de alguien qya había ganado. Tomás abrió el sobre. Sacó un documento grueso. Lo desplegó. Y su visión se nubló por un momento. Al leer los primeros párrafos, sintió que algo se hundía dentro de él. Era un acuerdo de compensación económica. Millones. Cifras que el jamás podría pagar. Cifras que ni en sueños habría imaginado. Cifras que solo una corporación gigantesca podía exigir. Y recibir. Su respiración se volvió superficial, entrecortada. Una punzada intensa le atravesó el pecho. Como si alguien apretara su corazón con una mano fría. Laura se acercó a la ventana otra vez. La luz de la ciudad la delineaba como una figura inaccesible. Yo me encargué de que pagues cada centavo dijo sin giras, porque yo soy su aliada. Tomás sintió que el mundo se desmoronaba debajo de su silla. Aliada. Susurró, incrédulo. Laura giró lentamente. Sus ojos brillaron con una intención impenetrable. Ella vino a mí como esposa abandonada, dijo, pero yo la trato como algo más. Camino hacia él. Paso a paso. Despacito. Hasta quedar frente a su rostro. Como socia. Tomás se quedó inmóvil. Sus piernas eran dos columnas incapaces de sostenerlo. Su garganta ardía. Una vibración extraña se extendía en su pecho. Laura colocó una mano sobre el folder rojo. Tu entraste aquí creyendo que habías ganado algo, murmuró. La oficina parecía más fría. La luz más áspera. El silencio más profundo. Pero fuiste solo una pieza. Tomás sintió que un zumbido llenaba sus oídos. Su visión tembló por un segundo. Laura abrió otra carpeta. La última. Más delgada. Más simple. Dentro había una sola hoja. Y un nombre escrito arriba. Un nombre que lo dejó sin voz. El suyo. Y debajo, una frase que le heló la sangre. Continúa. Una frase que le heló la sangre. Evaluación para despido definitivo por conducta dañina a la corporación. Tomás sintió que el estómago se le contraía como si alguien lo hubiera golpeado desde dentro. Las letras parecían moverse frente a sus ojos. Un sudor helado se acumuló en la base de su cuello. La hoja le resbaló de los dedos. Cayó al suelo con un sonido seco que rebotó en las paredes silenciosas. Laura no se agachó a recogerla. Ni siquiera miró el papel. Solo lo observó a él. Con una quietud tan perfecta que lo hizo temblar. Est informe, dijo ella con suavidad, se enviara hoy. La palabra hoy se clavó en su mente como un aguijón. Su pecho subió y bajó con respiraciones cortas. Rápidas. Inestables. Yo no trabajo aquí, balbució él, como un intento de agarrarse a algo. Laura levantó una ceja. Legalmente sí, respondió desde la noche del contrato que firmaste en ese restaurant. Tomás sintió un latido doloroso en el corazón. Recordó la penumbra cálida. La música suave. El vino tinto. La risa de ella. Su mano guiando la suya hacia un papel que el apenas vio. Un papel que ahora se conversa en una sentencia. Un hormigueo recorrió sus manos. La oficina parecía más pequeña. El air más pesado. Laura avanzó un paso. Su sombra quedó sobre él como una capa oscura. Tomás tragó saliva. La boca le sabía amarga, metálica. ¿Por qué haces esto? Logró preguntar. Laura apoyó una mano sobre el escritorio. Sus uñas brillaban bajo la luz blanca. Porque tú no entiendes las consecuencias de tus actos, dijo, y alguien tenía que enseñártelas. Tomás sintió un estremecimiento profundo. Una mezcla de miedo y desconcierto le quemaba la piel. Yo pensé que tú, empezó a decir. Pero su voz se quebró. Laura inclinó la cabeza levemente.
Cuyo te amaba. Pregunto sin emotion. El golpe de rezar phrase lo dejo sin aliento. Su peco se hundió como si le faltara el aire. Ella se enderezó. Cruelmente elegant. Yo no me enamoro de empleados irresponsables, continuo, y menos de hombres que destruyen su propia casa. Tomos cerró los ojos con fuerza. Un dolor agudo le pinchó detrás de las costillas. El zumbido en sus oídos creció. Como si el mundo estuviera apagándose a su alrededor. Laura camino hacia un gabinete metálico. Lo abrió con un clic frío. Sacó un pequeño dispositivo. Lo colocó sobre el escritorio frente a él. Era una grabadora. Su luz roja parpadeaba. Tomás abrió los ojos con brusquedad. Un escalofrío le corrió por la espalda. Esto contiene pruebas suficientes, dijo Laura, para destruir tu reputación profesional. Cada palabra quedó como una piedra. Pesada. Baja. Inapelable. Tus llamadas añadió tus mensajes, tus confusions. El corazón de Tomás golpeó despacado. Su respiración se volvió irregular. Yo no sabía que me estabas grabando, susurró. Laura no mostró ninguna señal de culpa. Nadie te obliga a hablar, respondió, pero tú hablaste. Tomás sintió un nudo inmenso formarse en su garganta. Una sensación de calor subía por su rostro, mezclada con vergüenza. Vergüenza profunda. Vergüenza corrosiva. Laura apagó la grabadora. El clic retumbó en la habitación como un disparo. Tu esposa escuchó todo, dijo ella. La frase quedó como un balde de agua helada. Tomás se quedó paralizado. Su piel se puso de gallina. Sus ojos ardieron. Ella escuchó. Susurró, incapaz de terminar la frase. Laura lo miró fijamente. Sin compasión. Sin suavidad. Todo. El silencio que seguió fue insoportable. Un vacío que lo apretaba desde dentro. Tomás sintió el corazón retumbar en su pecho con tanta fuerza que creía que podía escucharse desde fuera. Laura se acercó de nuevo. Su presencia lo envolvió como una sombra inevitable. Y ahora, dijo, ella no quiere nada que venga de ti, excepto una cosa. Tomás levantó la mirada lentamente. Su visión estaba ligeramente borrosa. El estómago le daba un vuelco doloroso. ¿Qué cosa? Preguntó con un hilo de voz. Laura abrió la última página de la carpeta. Giró el documento hacia él. Su mano tembló antes de tocarlo. Y entonces leyó las palabras. Una frase corta. Clara. Simbólica. Devastadora. Era lo único que su esposa exigía. Lo único que reclamaba. Lo único que estaba dispuesto a aceptar después de todo lo ocurrido. Una sola palabra. Una palabra que parecía orden en el papel. Resarcimiento. Y debajo, una línea más. Una línea que hizo que su respiración se detuviera por un instant. Una línea que cambiaba el significado de todo. Continúa. Final del relato. Cierre narrativo, con líneas separadas y pausas naturales. Bajo la palabra resarcimiento, había una frase más. Una frase escrita con la caligrafía firme de su esposa. Una frase que no pedía dinero. Ni disculpas. Ni explicaciones. Solo deja. Quiero mi libertad. El pecho de Tomás se hundió como si alguien hubiera retirado el suelo bajo él. Su visión se humedeció sin que pudiera evitarlo. No por amor perdido, sino por la comprensión repentina y cruel de lo que había destruido. Laura cerró la carpeta con un gesto lento. El sonido seco fue como un portazo final. Ella no quiere castigarte, dijo con calma, solo quiere dejar de ser parte de tu caos. Tomás bajó la cabeza. Sus manos se aflojaron sobre el escritorio.
Los documentos quedaron tendidos frente el como espejos rotos de su propia vida. La luz de la oficina se volvió más suave. O quizás solo él se sentía más pequeño. Más vacío. Laura dio unos pasos hacia la ventana. La salud brillaba detrás de ella con indiferencia absoluta. Formaras la separación anadio y también renunciaras al contrato que te ataraqui. Él levantó la mirada. Su rostro estaba pálido. Pero no protestó. No había nada que decir. Nada que discutir. Laura extendió la última hoja. La colocó frente a él con una elegancia casi ceremoniosa. Él tomó la pluma. Sus dedos temblaban. Aun firmo. Cada trazo era un reconocimiento silencioso de lo que había pedido. De lo que había sido. De lo que jamás volvería a ser. Cuando terminó, dejó la pluma sobre la mesa. El metal resonó con un eco suave. Un eco que marcó el final. Laura tomó los documentos sin mirarlo. Como si fuera una sombra más en la habitación. Pudzert, dijo ella. Su voz no era cruel. Solo definitiva. Tomás se levantó despacio. Sus piernas estaban pesadas. El aire frío acariciaba su rostro mientras caminaba hacia la puerta. Antes de salir, miró por última vez la oficina. La salud. La mujer que creyó conocer. Y entendió que su queda no había sido un castigo externo. Había sido su propio reflejo. Su propio vacío. Su propia mentira. Abrió la puerta. El pasillo silencioso lo recibió como un juicio final. Y mientras caminaba hacia el ascensor, sintió algo extraño. Un alivio tenue. Una claridad dolorosa. Una certeza inevitable. Su esposa tendría su libertad. Y él tendría que aprender, por primera vez, a vivir con la verdad. La verdad de lo que había pedido. La verdad de lo que había sido. Y la verdad de lo que realmente cuidaba de él. Nada más. Y nada menos. Fin.